Bueno, bo día a todas e a todos. Bueno, hoxe, sempre que temos alguén convidado que nos vai a dar unha charla, sempre é un acto especial, non? É moi de agradecer, pero hoxe é doblemente especial porque é un antigo egresado noso, un antigo doutor formado con nós, Lois Orosa, que agora ademais ocupa un posto de especial relevancia en si mesmo, pero tamén de especial importancia para o CiTIUS, porque é o director do CESGA, non? E iso fai especialmente interesante, ademais, a charla de hoxe. Pero hai outro elemento engadido e é que hoxe imos a presentar o que chamamos a Rede Alumni do CiTIUS, é dicir, aquelas persoas que se formaron con nós, que hoxe pois, están ocupando postos de relevancia na empresa, en outros centros de investigación, en fin, exercendo como profesionais donde estamos seguros de que o que aprenderon aquí tamén vai a ser unha parte, está sendo unha parte importante pois do seu quefacer diario. Bueno, Lois, que ti sexas o que arranca, digamos, o que estrena esta rede de alumni para nós especialmente importante, non? Te recuperamos de algún modo, aínda que non para o CiTIUS, pero en parte sí tamén para o CiTIUS. Pero estás aquí ao carón de nós en un centro que é especialmente importante para o CiTIUS e para toda Galicia, por tanto, pois é unha enorme satisfacción. Eu non me vou a enrollar máis de momento, despois volverei a tomar, ríese Paula, volverei a tomar a palabra, pero quero vos comentar un pouco como vai a ser o discurrir, non? Do acto. Paula vai a presentar precisamente esta rede de alumni que era un dos nosos obxectivos máis queridos dentro da nosa planificación estratégica, dotarnos da rede e poder, por tanto, facer máis evidente todavía pois, o especial interese e cariño que temos por a xente que se formou aquí porque lles vai a ben no mundo, non? A continuación eu darei solo 2 ou 3 datos sobre o CiTIUS a día de hoxe. Tivemos onte unha visita de unha comisión asesora, non, comisión de avaliación externa que forma parte de un proceso de avaliación ao que estamos sometidos o CiTIUS por parte da Xunta. E iso nos fixo, ademais, pois, actualizar algúns datos e presentalos do mellor modo posible e quero, cando menos telegráficamente, trasladar algúns deles para que quen nos sigue na distancia pois sepa que o centro vai cada vez mellor e iso é importante, seguro que tamén estarán satisfeitos dese progreso do centro. Despois Fran Rivera presentará xa a Lois e el continuará co que é o obxectivo central da reunión de hoxe. Entón, nada máis, Paula, cando queres. Bueno, pues nada, daros la bienvenida a todos, daros las gracias por estar hoy con nosotros y simplemente quería presentar brevemente la idea que tenemos para que sea esta red de alumni del CiTIUS, ¿no? Bueno, sois un grupo bastante heterogéneo, muchos de vosotros estáis en universidades, otros también trabajando en centros tecnológicos, en empresas relacionadas con el sector de las TIC, muchos de vosotros, otros en docencia. Bueno, la verdad es que sois un grupo muy heterogéneo y yo creo que eso es una riqueza, ¿no? para el centro. Con respecto a la red de alumni, bueno, pues no me voy a enrollar, simplemente comentar algunos de los principales objetivos que tenemos en mente y que fue el motivo por el cual pusimos en marcha toda esta idea de la red de alumni. La idea general es ser capaces de generar un espacio de relación social y profesional entre la gente pues, que ya ha terminado y que su carrera profesional está en otras instituciones diferentes del CiTIUS y nosotros que queremos seguir manteniendo esa relación con vosotros, ¿no? Esa relación puede ser de muchas maneras. Una de las cosas que tenemos en mente es favorecer los intercambios de personal en las dos direcciones, pues que pueda haber, no sé, mediante un formato de estancias, visitas, cursos, etcétera, entre gente que ha sido alumni del CiTIUS, pero también gente que ahora mismo está en el CiTIUS y que pueda tener interés en pues, realizar una estancia o conocer en mayor detalle alguno de los centros en los que os encontráis. Fomentar, por tanto, las iniciativas de colaboración a todos los niveles. Hablaba de visitas, pero de cualquier otro nivel, vía proyectos, etcétera, que se nos ocurran. Y, en definitiva, ser capaces no solo de crearla, que la estamos creando hoy, sino de mantener una red viva de colaboración y de interacción entre los alumni y el CiTIUS. Bueno, ¿qué acciones iniciales se nos han ocurrido o queremos poner en marcha para mantener esta red viva, para crearla y para intentar? Son algunas ideas de acciones que iremos probablemente refinando con el tiempo y también me gustaría pediros, tanto a la gente de aquí como a los que ya sois alumni,
Sugerencias, si hay alguna acción concreta que se os ocurra que puede favorecer esta idea de generar ese espacio de intercambio que tenemos, pues os lo agradeceríamos. Entre las acciones pues, más inmediatas, la idea que tenemos es, no queremos sobrecargar a nadie, pero nos gustaría celebrar una conferencia como la de hoy, pues más o menos una vez al año. Creemos que es una cosa razonable como periodo y que esa conferencia la dé un egresado, es decir, un alumni del CiTIUS. Entonces, hoy sería la primera de ese ciclo de conferencias y tenemos el honor de que la vaya a dar Lois Orosa. Y bueno, la idea es mantener esto en el tiempo, pues probablemente por estas fechas, antes del verano, creo que sería un buen momento para organizar esta conferencia. Dar acceso también a la unidad de KMT. KMT sabéis que es la unidad de gestión de transferencia del CiTIUS. Bueno, pues la idea es que os podáis poner en contacto con ellos y a partir de ahí que podamos buscar distintas colaboraciones. Es decir, cuando hablo de ponerme en contacto con ellos, pues si tenéis interés en conocer aspectos específicos sobre nuestro trabajo o que ellos os puedan asesorar acerca de cuál pueda ser esa forma de generar una colaboración, pues la idea sería hacerlo a través de KMT y, bueno, lógicamente también a través de la interacción directa con los investigadores correspondientes en el caso de que haya una aplicación clara, un destinatario concreto, digamos, ¿no? Nos gustaría mover ya cuanto antes, porque creemos que es lo más inmediato y más fácil de implementar, el tema de las estancias bilaterales, que pueda venir gente al CiTIUS durante un periodo de tiempo o que investigadores del centro puedan hacer estancias en algunos de vuestros centros. Y también intentaremos difundiros toda la información sobre eventos, conferencias y actividades que se organicen desde el centro. Comunicaremos esa información a todos los que estáis en la red de Alumni, bueno, pues para vuestro interés. Deciros también que, bueno, vamos a crear un alias para la red, vamos a crear un grupo de LinkedIn, crearemos una nueva sección en la web dedicada específicamente a los alumni. Sabéis que tenemos una web nueva desde hace un par de semanas y ahí crearemos una nueva sección para los alumni. Y bueno, en breve, desde KMT se os enviará un correo con una serie de instrucciones, probablemente la próxima semana, y la idea es que nos ayudéis a actualizar vuestros datos, que en algunos casos están, sabemos, desactualizados. Entonces, por favor, si podéis actualizar vuestros datos de contacto, etcétera, para tener toda la información en la red actualizada. Bueno, pues nada más, no me enrollo más con este tema y le devuelvo la palabra a Senén, que os hará una presentación de los principales logros del CiTIUS. Vale, gracias, Paula. ¿Está aí a presentación? Pois entonces temos un problema. Sí. É igual, a de onte, a que usamos onte, sí. Solo vou a usar... Xa. No, que eu mandara cales eran as páxinas, pero da igual. No, é igual, vamos a xeral. Esta es. Sí, hai que compartir pantalla. Sí. Sí, xa está compartida a pantalla. Hai que facerlo, sí. Si non, non. É un segundo, porque estamos cargando unha presentación que vou usar algunha das páxinas. E, por tanto, gracias, Paula. Bueno, un recordatorio, sobre todo aos que nos seguides en remoto, estamos no 10º aniversario do CiTIUS. Formalmente o CiTIUS creouse antes, pero o edificio como tal o empezamos a ocupar en 2002, por tanto cumplimos 10 anos, e imos a intentar, bueno, pues celebrar estes 10 anos que van a estenderse desde agora hasta mediados do ano que ven, pois con algúns eventos especiais donde tamén os alumni, por suposto, están convidados ou serán convidados. Bueno, decirvos cal é a composición actual, creo que isto é o máis importante incluso, porque ao final o centro fan as persoas, non? Aquí é verdad que están como números, non vemos as persoas unha a unha, pero bueno, en todo caso sirve para darse unha idea do que é a estructura do centro a día de hoxe. Somos 128 persoas,
31 o que chamamos investigadores vinculados, é dicir, o que podemos considerar investigadores senior que pasaron por un proceso de selección por parte da Comisión Científica Externa para definitivamente pois, ser vinculados ao centro. Non? As tres últimas persoas, por exemplo, que vinculamos son David Glogaski, que é unha incorporación externa con un brillante investigador que ten unha ERC, Consolidator Grant europea, que empezou a executarse este ano, en maio deste mismo ano, en temas de realidade virtual. Un investigador distinguido, que Jonathan Benoit, francés, pero que estaba tamén vinculado á Universidade Británica, unha Ramón y Cajal, Natalia Seoane. Estas son as tres últimas vinculacións, ou me equivoquei? Pois, sí, son as tres últimas vinculacións que tivemos, efectivamente. Bueno, despois temos 11 investigadores postdoc, esta cifra oscila un poquinho máis de ano a ano, pero en este momento son 11 persoas, 63 predoutorais, é unha cifra moi significativa, porque significa que duplicamos o número de investigadores vinculados, o sea que a media é dous investigadores predoctorais por cada investigador vinculado, é unha cifra realmente notable. ¿No? Bueno, os técnicos de apoio indispensables para a labor do centro, técnicos de investigación, investigadores colaboradores, por certo que é unha figura nova, creada a raíz da reforma do regulamento de réximen interno do centro e que permite pois, darlle carácter formal a unha relación continuada de colaboración co centro por parte de persoas que están colaborando pois, de forma, como digo, asidua e que así pois, poden ter ese recoñecemento formal e certas ventaxas, digamos, desa colaboración. E nós tamén, non? Bueno, non me enrollo moito máis en isto. Se acaso comentarvos que recientemente reconfiguramos o Consello Empresarial como un Consello Empresarial e Social que, xunto coa Comisión Científica Externa, pois é de gran axuda, en definitiva, para apoiar o centro, darlle maior visibilidade e ideas, en definitiva, novas ideas ao que facemos. Non? Son como unha porta aberta ao mundo que nos axuda pois, a amplificar o noso impacto e a mellorar, en definitiva, a nosa actividade. Do plan estratégico non me vou a enrollar, non vou dicir nada salvo que temos un plan estratégico vixente, é o terceiro, nada menos, dentro da vida do centro, e que en este momento, a pesar de que lle queda 1 ano e medio de vida, xa estimamos, o 85% de execución, o cal pues, realmente é algo moi notable, non? Me interesa esta cifra. Non é a única forma, ni moito menos de medir o impacto do centro, pero é unha forma das consideradas como estándar a nivel mundial dentro do ámbito científico de como saber cal é o impacto, ao menos parcial, que un centro ten, que a través da súa produción científica. Non? E aquí os indicadores que aparecen son aqueles que miden fundamentalmente a calidade. Sempre un discurso reiterado, cada vez máis insistentemente, e co que creo que ademais vamos do discurso á acción e é que apostamos máis pola calidade que pola cantidade. Ou dito de outro modo, incrementar a cantidade está moi ben, pero nunca sacrificando a calidade, senón ao revés. Entón, fixadevos, para ver a evolución do centro, que cada vez é máis notable, aquí se compara o último trienio, 19-20-21, co anterior, 16-18. E podemos ver que, por exemplo, casi triplicamos o número de publicacións SJR, por tanto, isto é cantidade, pero é unha cantidade de calidade, pero as medidas de calidade en particular son tamén moi significativas, non? Os incrementos, do 66% ao 72% en artículos Q1, do 27% ao 36% en D1, do 27% ao 40% en artículos de coautoría internacional, e vamos a seguir con seguridade aumentando moito esta cifra, porque o número de proxectos europeos nos que estamos vinculados, redes que incluso coordinamos, a RC que acabamos de incorporar, etcétera, pois obviamente van a incrementar notablemente esa cifra. E o 3% das publicacións do centro están entre 1% máis citadas do mundo.
tamén é significativo. E vou a rematar xa con esta. Bueno, é máis importante falar de impacto que de captación de recursos, pero de un modo u outro están relacionados. Se non hai recursos, é difícil ter impacto, non? E isto, de novo, é unha comparativa dos 2 últimos trienios. En laranxa, o último, e en gris, o anterior. A captación de recursos no último trienio foi de 9,22 millóns, é dicir, por riba de 3 millóns por ano, o cal está moi ben. O 75% non basal quere decir que 3 de cada 4 euros son por vías externas, o que é o financiamento da Xunta tanto para centro como para grupos, que en todo caso non é de peor calidade, non? De feito, é o que nos permite operar como un centro en sentido estricto. É vital para a vida do centro e probablemente é o que despois fai que por cada euro basal que captamos o amplifiquemos o multipliquemos por 4 no importe global, non? Bueno, pero fixadevos, hai resultados que son realmente espectaculares. Multiplicamos por 6 a captación de recursos en proxectos europeos. É verdad que partindo de unha cifra moi pobre, pero por 6, nada menos. Incrementamos nun 23% a captación de recursos en procesos competitivos para incorporación de recursos humanos e duplicamos a transferencia, que para nós tamén é fundamental. De acordo? Bueno, e o fundraising, todavía máis, porque aí sí que pasábamos da anécdota dos 8.000 euros no trienio 2016-2018 a algo que sí que xa realmente moi potente, que son 220.000 euros no trienio último. Bueno, como dixen que ia ser moi breve, pois salto aquí, que é a última figura que quería mostrar, que de algún modo resume pois os datos que acabo de presentar, pero quero pechar con un comentario. E é que estos datos de atrás en gris era o que cando sometimos a nosa proposta de desenvolvemento para o trienio 2019-2021 á Xunta para conseguir fondos durante ese trienio. Sabedes que tivemos un éxito moi significativo porque incrementamos moito a valoración e a cantidade que nos deron, pero cando fixemos a memoria en aquel momento para concurrir a ese proceso competitivo de captación de recursos, unha das cousas que nos pedían era que fixáramos os obxectivos que creíamos que íbamos a cumplir ao final do trienio. E entre eles puxemos os que están aquí en gris. E nos dixeron, nos los devolveron e nos dixeron, oye, casi repensadeo porque son demasiado ambiciosos. E entonces convén non poñer cousas simplemente por o desexo de que sexan así, porque iso é un pensamento ilusorio, non? E, por tanto, bueno, repensade o tema. Bueno, o fixemos. E despois de repensalo, en algún caso sí que é verdad que retocamos algo, pero en xeral nos mantivemos. Os devolvimos dicindo que estábamos convencidos de que podíamos chegar a eso, que non era que creíamos que eran realistas, ambiciosos, pero realistas. E como podedes ver, globalmente incluso superamos. En algún caso quedamos un poquinho por abaixo, pero bueno, pouquiño prácticamente irrelevante, non? Pero cumplimos globalmente con creces co que efectivamente era ambicioso, pero estábamos convencidos de que podíamos chegar. Bueno, eso ao final é un éxito do centro. Estou seguro de que tamén é un éxito derivado de un traballo, como non, de todos os anos previos e, por tanto, os nosos alumni son parte deste éxito tamén. Non son no presente, pero foron durante un proceso de construcción donde cos mimbres que había inicialmente se fixe un cesto fantástico, non? Bueno, xa rematei. Con satisfacción, a satisfacción será plena se a comisión que nos está avaliando tamén comparte este discurso, pero bueno, esperemos que sí, non? E agora, pois nada, deixamos ao máis importante do día que Fran, despois Lois, pois tomen a palabra. Vale, gracias.
No estaba encendido. Ahora. Bueno. Simplemente saludaros a todos los que estáis conectados en el Teams. Para mí es una alegría que estéis aquí conectados después de cierto tiempo sin veros. Es un éxito de esta red de alumni del CiTIUS que empieza su andadura con este acto. Pues ahora procedí a presentaros a Lois. Decía que Lois es un buen amigo de muchos de los que estamos aquí, de muchos miembros del CiTIUS, de muchos miembros del Departamento de Electrónica y Computación. Él desarrolló su tesis que finalizó en el 2013 bajo la dirección de Lisardo Antelo y Javier Díaz Bruguera en temas de arquitectura de computadores pura, memoria transaccional para sistemas multicore. Y posteriormente estuvo desarrollando su carrera académica en varias universidades europeas, americanas, y en los últimos años estuvo en el ETH de Zúrich, es un referente, como seguramente todos sabéis, importante a nivel mundial. Su carrera investigadora es muy brillante y pues ese seguramente fue el motivo de que fuese elegido o propuesto como director científico del CESGA, con unos retos seguramente muy interesantes en el futuro inmediato. La implantación del nuevo supercomputador, el Finisterrae 3, que está recientemente funcionando para todos los miembros de la comunidad científica fundamentalmente gallega. Y con el reto realmente pues, ilusionante de que la computación cuántica sea asumida en la comunidad gallega como un referente. En ese sentido, el CESGA debe ser el buque insignia de este reto, y detrás iremos nosotros pues aportando todo lo posible. Es un reto ilusionante y seguramente Lois lo llevará a cabo de forma brillante, sin ninguna duda. Yo creo que es un acierto que Lois sea el primero de nuestros egresados o alumni en esta charla, porque es un ejemplo claro y muy exitoso, y que seguramente puede ser un incentivo para todos vosotros, para todos nosotros. Y yo creo que no me queda nada demasiado importante en el tintero, que podríamos hablar mucho de él, pero yo creo que lo más importante es que él nos comente su experiencia y nos hable de estos retos de los que os he dado un par de enunciados. Y ya sin más, dejo la palabra a Lois y agradezco mucho su visita. ¿Dónde puedo conectar? No sé. Da igual. Bueno, empezo logo, non? Bueno, moitísimas gracias por la presentación, Fran. Que emocionante para min. Escoítase, sí. E moitísimas gracias polo convite, non? É un honor para min estar aquí hoxe, inaugurando este...
e dando esta charla. No? Tiña algunhas cousas sobre min, pero como Fran xa me introduciu maravillosamente, pois vou nas obviar. Esta é unha foto miña de cando estaba facendo a tesis, que era tiña bastante máis pelo, algúns recordarán. Este é un dos meus lugares favoritos en Brasil de cando estive tamén facendo unha postdoc ali. No? Estiven en Irlanda tamén, en varias empresas, en Xilinx, e máis recentemente, pois, como Fran comentou, na ETH de Zurich. E agora, pois, cheguei ao CESGA en marzo e, como comentou Fran tamén, temos retos importantes. Bueno, xa temos instalado o Finisterrae 3. Non sei, falta xente, de feito, somos 45 persoas ahora mesmo. E, bueno, temos Finisterrae 3 e esperamos ter para o ano próximo un computador cuántico e unha comunidade arredor dela, que o CiTIUS esperemos que lle debo uso dese computador cuántico. No? Bueno, iba a falar do CESGA, pero creo que xa todos o coñecedes. Temos o segundo centro de supercomputación máis grande de España, despois do BSC. E, basicamente, proporcionamos servicios de HPC á comunidade científica, pero, bueno, a idea é tamén reforzar a parte de investigación. Nós xa temos un grupo de investigación recén formado sobre cuántica, computación cuántica, e veremos se podemos facer outros grupos co tempo. No? Espero que sí, porque, dado o meu perfil, bueno, a investigación é a miña paixón. Eu creo que o patronato do CESGA o sabe e, bueno, vamos ver que acontece no futuro. Como decía, este é o noso grupo de Quantum Computing. Está recén iniciado. De feito, hai unha persona máis que non aparece aquí, que acaba de chegar. E, bueno, que comentaba, teremos un computador. Os meus, bueno, estive moitos anos fora facendo pesquisa, facendo investigación. Estes son algúns dos meus temas, sistemas de memoria, hardware security, microarchitecture, neural network accelerators, processing in memory, storage systems, parallelism, debugging, e algún outro que non está aquí. Pero, bueno, durante os últimos anos, pois, foi moi... investiguei en temas moi diversos, na verdade. Bueno, e hoxe vou falar, a verdade é que teño 100 e pico transparencias, creo que me vou saltar algunhas. Sí, tal vez vou me ir replantexando sobre a marcha, pero bueno. Creo que vou a dar en inglés porque creo que en galego iba a ser máis demorado porque tería que traducir, bueno, en fin, se non vos importa, dou en inglés. So DRAM is the commodity main memory used by most computer systems today. So all we have DRAMs in our computers. So it's the de facto main memory in computers today. But the problem today is that the DRAM is difficult to scale, right? So today I will discuss how these scalability issues in DRAM affect both performance and also security, and also performance and energy consumption. And I will describe some works that I've been done with my colleagues in the last years. I hope it's not too technical. Well, it's a little bit technical, but yeah, I try to make you understand as much as possible. So there is a problem with DRAM scaling, right? So DRAM stores charge in a capacitor, so it's a charge-based memory. So the capacitor must be large enough for reliable sensing, and the access transistor should be large enough for low leakage and high retention time. And it's predicted that in 2013 was predicted that DRAM will not scale below 40 to 35 nanometers. This was predicted at that time. Today we have smaller technology nodes, but still is very difficult to scale. So this is the basic structure of DRAM. So we have the capacitor, the access transistor that is controlled by the word line, and basically you store a bit here, a 1 or a 0, depending if the capacitor is charged or is not charged, right? Yeah, and this is difficult to scale today. So yeah, and as memory scales, it becomes unreliable. So there are several studies from Facebook and also from Google and other big companies
that shows, for example, in this paper that the memory errors increase with chip density, right? So in 2014, our group, I was not there when our group discovered this, but we discovered that one can predictably induce errors in most DRAM memory chips with Rowhammer. So what is Rowhammer? So one can predictably induce bit flips in commodity DRAM chips. So in most DRAM chips we test, in more than 80%, we found this vulnerability. This is the first example of how a simple hardware failure mechanism can create a widespread system security vulnerability. And this was in the news and so on. So what is exactly Rowhammer? So a DRAM chip is organized like this in a high level. So it's organized into rows. So you activate one row and you can read data from that row, right? So when you open this row and you close it several times repeatedly, a DRAM can cause bit flips in adjacent rows. This means that without accessing the row, you can flip bits here. So this is first is a reliability problem, and second is a security threat. Right. So this is the basic principle. is very simple, and you can even cause bit flips in other rows. We call these rows the victim rows, where you cause bit flips, and this row the aggressor row. So as an analogy, I think this is a nice analogy. A Rowhammer is like breaking into an apartment by repeatedly slamming a neighbor's door until the vibrations open the door where door you were after, right? So you slam the door and you open the other door. This is a good analogy, I think. And in this first study in 2014, our group discovered that our group in ETH discovered that more than 80% on all manufacturers showed this vulnerability. Yeah, there were, after this discovery, so this was a pure experimental work. People from Google exploiting this vulnerability could gain kernel privileges using this vulnerability by accessing this row and causing bit flips, because these bit flips are deterministic and they are always in the same place. Okay. So next I will, and this was in 2014, was with DDR3, old technology, and from that point, the vendors keep saying, oh, we already solved this problem, blah, 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 blah. So we try to see if the vendors were saying the truth, right? So in 2020, we repeat similar experiments with modern devices in this work, right? This was published in ISCA 2020. And yeah, and basically, this is the executive summary. So the motivation for this work is that the tensor DRAM chips are more vulnerable to Rowhammer, but no characterization-based study demonstrates how vulnerability scales, right? So the problem is that it is unclear if existing mitigation mechanisms will remain viable for future DRAM chips that are likely to be more vulnerable to Rowhammer. So our goal in this work is experimentally demonstrate how vulnerable modern DRAM chips are to Rowhammer and study how this vulnerability will scale going forward. Study the viability of existing mitigation mechanisms on more vulnerable chips. So I will not talk about this, but this is already covered in the paper. And basically, this is an experimental study. And this is the first rigorous Rowhammer characterization study across a broad range of DRAM chips. We test more than 1,500 chips of different DRAM types, technology node generations, manufacturers, and we find that Rowhammer vulnerability worsens in newer chips. So this is because in newer chips, so we are scaling down, right? The technology node is smaller, so everything is closer together, so the interference between different rows is larger. And we also study Rowhammer mitigation mechanisms, and in particular, 5 state-of-the-art mechanisms are affected by worsening Rowhammer vulnerability. And we show some numbers, but I think I don't have time to talk about these mechanisms, but we have some.
So as a conclusion, it is critical to research more effective solutions to Rowhammer for future DRAM chips that will likely be even more vulnerable to Rowhammer. So again, this is a DRAM organization. We have rows, and in each row we have like 8K bits. Sorry, yeah, this is where we store information basically. And I already talked about this. So, but the information here important is that the capacitors are leaky, right? So they lose the charge with time. So that's why DRAM need to be refreshed usually every 64 milliseconds. So store data is corrupted if too much charge leaks. So if the capacitor voltage degrades too much. So this is an example. This is the capacitor voltage. And then the voltage decreases until you refresh, where you restore the charge. And this is the process, right? So if you don't go below this level, everything is okay. You restore the current value. What happened with Rowhammer? That the charge of the cell is so corrupted that you are able to go below this minimum voltage, so you flip the bit. And this for each cell is different, right? So you may hammer the same amount of time from one cell to other cell to other cell, and the discharge times are different because of process variation of different, or sometimes it's design induced, but yeah, for several factors, Rowhammer affects differently to different cells. So tensor DRAM chips are more vulnerable to Rowhammer because the reason I mentioned. There are already prior works that provide Rowhammer characterization on real DRAM chips. However, there is no comprehensive experimental study that demonstrates how vulnerability scales across DRAM types and technology nodes generation. And it's unclear whether current mitigation mechanisms will remain viable for future DRAM chips that are likely to be more vulnerable to Rowhammer. So it's important to understand if this problem will be worse in the future, right? The goal is experimentally demonstrate how vulnerable modern DRAM chips are to Rowhammer and predict how this vulnerability will scale going forward, and examine the viability of current mitigation mechanisms on more vulnerable chips. This is the infrastructure where we did this work. Basically, it's an FPGA. We implemented Xoves. This is a memory controller, a soft memory controller, where we can issue memory commands. So it's easy for us to test precisely and get accurate results. And we test 3 different technologies: DDR3, DDR4, and low power DDR4. Okay. These are the description of all the chips we tested from 3 major vendors, different technology nodes, so on. So these are the description of our tests. Maybe I can skip this, but basically, because we have total control, we do this test from FPGA. We basically we disable DRAM refresh, so we have total control over refresh. What we do is write data in the row and then hammer. So we have total control. So the cell is totally charged when you start hammering. So it's the worst case. Let's say we test the worst case. Yeah. And I will skip these details, but basically are more details on how we do our methodology. We call one hammer to 2 accesses. So we do in our test we do a double hammer attack. That basically if we want to attack row 1, we access row 0 and row 2 repeatedly, because this is more effective, because a lot of more errors here, right? And yeah. And here are some takeaways. Later I will show some more results, depending on how much time do I have. Also, well, I have a lot of material. I could be here for 2 hours, I think. But
Chips of newer DRAM technology nodes are more vulnerable to Rowhammer. This is the first takeaway. And there are chips today whose weakest cells fail after only 4,800 hammers. So for putting a reference, so in a refresh interval, so a cell is refreshed every 64 milliseconds. In those 64 milliseconds, you could access the cell like more than 1 million times. So if you, so meaning that in some cells with only accessing repeatedly 4,800 hammers, you can cause bit flips in adjacent rows. And chips of newer DRAM technology nodes can exhibit Rowhammer bit flips in more rows and farther away from the victim row. So can we do Rowhammer bit flips in all of our DRAM chips? And the response is yes, except in some old DDR3 chips. So 84% are vulnerable. And in all DDR3 chips, only 12% are vulnerable. And in newer DRAM chips, 65%. So as a conclusion, newer DRAM chips are more vulnerable to Rowhammer. Are some data patterns more effective in inducing Rowhammer bit flips? So it's important the data that you have at the beginning when you start hammering. We tested several data patterns typically examined in prior work to identify the worst case data pattern, right? So the worst case data pattern is consistent across chips of the same manufacturer and DRAM type node configuration. And we use the worst case data pattern per DRAM chip to characterize each chip at worst case conditions and minimize the extensive testing time. Because yeah, if we test every single data pattern, this will take years probably. So how does the hammer count affect the number of bit flips induced? So this is the hammer count, and this is the number of bit flips that we can induce depending on the number of hammers that you do, right? And we see this is logarithmic scale, and you see that it increases very heavily with the hammer count. This is to show different technology nodes. So let's focus in one manufacturer A. We have DDR3 new, DDR4 old. So these are newest modules, and these are old modules. And we see that the Rowhammer bit flip rate increases with newer modules. Where do Rowhammer bit flips occur relative to aggressor rows? So if you hammer one row where the errors appear. So most of the time, so remember that we hammer this row that is here, and we hammer this row that is here. We do two-sided hammering, right? So most of the errors, we can observe most of the errors in the middle row, in the row with index 0. But we also observe errors in the other two rows here, -2 and +2. Yeah. And these are some other results, and we see that for low power DDR4, so we see errors until index -6. So this is really bad. Or the results for all chips, right? So how are Rowhammer bit flips spatially distributed across a chip? So this shows the number of bit flips per 64-bit word, right? So we see that in every, and this is the fraction of 64 words containing X bit flips. So this means that more than 80% of the 64 words has 1 bit flip. And around this is more than 15% of the words has 2 bit flips. And for low power DDR4 is worse. We have the larger amount shows 2 or more bit flips per 64 word. Yeah. And these are the results for all the chips. Okay. What is the minimum hammer count required to cause bit flips? So these are the graphs. So this is the hammer count needed for the first bit flip, or we also call this HC first. And this is, and we can see, for example, for DDR4 all, we don't see bit flips, but for DDR3 new,
we see that the minimum is around probably 20 something up to 40K. And if we go to DR4, so okay, just to explain the graph, so this is the median, and this is the 25% point, and this is the 75%, and these are the whiskers. This is a whisker plot. And we can see, for example, in DDR4 that when we go chronologically from DDR4 old, DDR4 new, and then low power DDR4, so the number of hammers that you need to do decreases. So the vulnerability is more severe when you with newer DRAM chips, right? And these, yes, are other data from other manufacturers, but the conclusions are similar for all manufacturers. And yeah, in a DRAM type, HC1, or the minimum hammer count to cause a bit flip, reduced significantly from old to new chips. That is the conclusion. And there are chips whose weakest cell fail after only 4,800 hammers. Okay. That's it. So in that paper, we also explain how mitigation mechanisms scale. I can mention some simple mitigation mechanisms here just for you to have an idea. But one very simple mitigation mechanism is just reduce the refresh rate, right? So if you increase the frequency of the refresh, so you will have less time to do hammer, so it's more difficult to cause bit flips. Right? Another simple mitigation mechanism is every time you access one row, you have some counters, and when you reach some limit, wherever is your threshold, then you refresh the neighboring rows. All these mitigation mechanisms has some cost, both in terms of performance, because when you are refreshing, you cannot access the RAM, and also energy-wise. Yeah. This is another paper that we published in Micro 2021, where we want to go even deeper into this problem, right? I will go very quickly, hopefully, through this. So it's the same motivation that DRAM chips are more vulnerable to row-hammer, and the extending row-hammer enables designing effective and efficient solutions, but no rigorous study demonstrates how vulnerability varies under different conditions. So our goal in this work is to provide insights into 3 fundamental properties of row-hammer that can be leveraged to design more effective and efficient attacks and defenses. And these properties are DRAM chip temperature, the time that an aggressor row stays active, and the victim DRAM cell's physical location. So we studied row-hammer under these different conditions, and we discovered very interesting properties. We test 300 DRAM chips, and these are the key results. A row-hammer bit flip is more vulnerable to occur in a bounded range of temperature. I will explain more about that later. If the aggressor row is active for longer time, that means that for accessing one DRAM row, you have to open it. And if you keep open it more time, so then it's worse, because the row-hammer gets worse if you keep the row active longer, right? And in certain physical regions of the DRAM module under attack, also the row-hammer is worse than in other regions. And as a conclusion, our novel observations can inspire and aid future work, craft more effective attacks, and design more effective and efficient defenses. So, okay, I will skip the motivation. I think it's critical to gain insights into row-hammer and its fundamental properties. And this is, again, the organization of the DRAM, as I said, is organized into a 2D array of rows. You can access one row by activating one word line. Yeah, I will skip this. Row activation. So a row activation is fetch the row's content into a row buffer, and then you can issue after. So for accessing the RAM, you issue commands to the RAM, right? So one is activate, and after activate is when you can read, because your data here in your row goes to the row buffer, and then the row buffer is connected to the I/O circuitry, right? And the pre-charge simply disconnect the row from the row buffer, and so you can access another row. So our goal is to provide insights into 3 fundamental properties: temperature, aggressor row active time, victim DRAM cell's physical location, to find effective and efficient attacks and defenses.
The infrastructure is very similar to our previous work, but now we have precise temperature control. We can control timing parameters and also temperature. These are the chips that we use. Let's start with the temperature analysis. So I will start with the takeaways. So to ensure that the adherent cell is not vulnerable to rowhammer, we must characterize the cell at all operating temperatures. That first, because they have different behaviors at different temperatures, and rowhammer vulnerability tends to worsen as DRAM temperature increases. However, individual DRAM rows can exhibit behavior different from the dominant trend. Okay. One interesting observation is that we observed that a DRAM cell is vulnerable to rowhammer only in a bounded vulnerable temperature range. So that means that between this lower bound and this upper bound, the cell is vulnerable to rowhammer. But with larger or lower temperatures, we don't observe bit flips. We don't observe this vulnerability. The fraction of vulnerable DRAM cells experience bit flips at all temperature levels within their vulnerable temperature range. That means that in all temperature we tested here, we observe always bit flips. Always, not always, in 99.1% of the times for manufacturer A, and in general more than 98%. So most DRAM cells are vulnerable to rowhammer through a continuous temperature range. This graph shows the upper bound and lower bound of this temperature range where a cell is vulnerable, right? So for example, here, 50-50, this means that the cells that are here, that are 4.8% of the vulnerable DRAM cells, observe bit flips only at 50 degrees, between 50 and 50. This means only at this temperature point. If you go to 60 degrees, in these cells, you will not observe any bit flips. For example, here again, these cells are vulnerable between 55 and 60 degrees, for example. These cells between 70 and 80 degrees, but not out. If you go to other temperature out of this range, the cell is not vulnerable. Different DRAM cells are vulnerable to rowhammer within specific temperature ranges. And these are the results for all the manufacturers. And we observe here that a large portion or a relatively large fraction of vulnerable DRAM cells exhibit bit flips at all tested temperatures. So we test temperatures from 50 to 90 with a granularity of 5 degrees. Later on, we test even smaller granularities, but that work is still not published. And we see that many cells flip in all the range of temperatures, right? From 50 to 90. A small fraction of all vulnerable DRAM cells are vulnerable to rowhammer only in a very narrow temperature range. Are these in the diagonal, right? So these cells flip only at 50 degrees. These cells flip only at 60 degrees, 55, sorry, 60, but not out of this range. How the temperature impact on DRAM rows in general. So this is the variation in bit flips counts per DRAM row. The previous numbers were individual cells in individual bits, and these are across the row. So if we look at the row, the number of bit flips increases with temperature generally for this manufacturer. So more cells experience bit flips as temperature increases. With the exception of this manufacturer. So a DRAM row's bit error rate can either increase or decrease with temperature depending on the DRAM manufacturer. In this case, these are Samsung modules. I think the other ones goes in the other direction. We have other things in the paper or other observations. I will not go over them. So now the second property that we study is the aggressor row active time. So when we hammer, how long we keep this row open. So takeaways, as an aggressor row stays active longer, victim DRAM cells become more vulnerable to rowhammer. And the other takeaway is that rowhammer vulnerability of victim cells decreases when the bank is precharged from a longer time. A bank being precharged means that any row is activated, right? So this is our baseline. So a regular access pattern where you
active the row, you percharge, active the other row. So and you have two scenarios: one where we keep the row active longer, and one where we maintain the activation time as in the baseline, and we increase the pre-charge time. That is the time that the bank has no active row. We observe this behavior. So here in the y-axis we have the number of bit flips per DRAM row, and in the y-axis we have the aggressor row active time in nanoseconds, right? So, and we observe that as the aggressor row stays active longer, more DRAM cells experience row hammer bit flips. And this is true for all manufacturers. Here we show the minimum activation count to observe a bit flip, and here again the aggressor row active time. So when you increase the aggressor row active time, fewer activations are required to cause row hammer bit flips. So yeah, you need less hammers to cause bit flips, and this is generally true for all manufacturers and all DRAM modules we test. We have more things in the paper, but and the next analysis is from spatial variation analysis. So row hammer vulnerability significantly varies across DRAM rows and columns due to the same design-induced and manufacturing process-induced variation, and the distribution of the minimum activation count to observe bit flips exhibits a diverse set of values in a subarray, but similar values across subarrays. A subarray is just a substructure in this is a 2D array or a small 2D array of DRAM cells. So here we show some results. The minimum activation count to observe bit flips across DRAM rows in the y-axis. Here in the x-axis we have DRAM rows sorted by reducing HC first. So there are some DRAM cells, and each color is a DRAM module. So here we are in this module we have some cells that which HC first. Some rows that show the first bit flip at almost 30K, and some rows that show the first bit flip at very low hammer counts, right? Yeah, and this means that the row hammer vulnerability significantly varies across the DRAM rows, and this is generally true also for all manufacturers, all modules. Also, a small fraction of DRAM rows are significantly more vulnerable to row hammer than the vast majority of the rows. So, yeah, as we observe here, the difference between the hammer count. And this shows the number of bit flips in a column. So this is here we show the spatial variation across columns. So we have what we saw until now was rows, and now we observe the bit flips across columns, right? And these are the results. So we observe that, and this is for different chips. You observe that certain columns are significantly more vulnerable to row hammer than other columns. We also analyze how this, why is that, and if this depends on process variation. Process variation means that so when you fabricate some device, due to the fabrication process, you have certain imperfections, so errors can affect differently to different cells, right? So, well, I will not go into details into this graph. I will go directly to the conclusions. But as a conclusion, some columns have row hammer vulnerability across chips. Across all chips. What this means that this does not depend on process variation, depends on some design that the manufacturer decides, because we observe the same columns are more vulnerable in all chips independently of the batch, right? But we also observe some columns that that have high variation in vulnerability across chips. This means that these errors are more depending on manufacturing process variation. And this is also generally true for all manufacturers. More things in the paper. I will quickly describe some implications on attacks and defenses. So basically, our observations can be leveraged to crack more effective row hammer attacks.
and design more effective and efficient rowhammer defenses. So one possible attack improvement. So this is how an attacker can improve the attack. An attacker can manipulate temperature to make the cells that store sensitive data more vulnerable. DRAM cells are vulnerable in, as I said before, in a bounded temperature range, in this range. So if an attacker could manipulate the temperature somehow to reach the vulnerable temperature range of the cells that that store the critical data, right? And this could require heating up or cooling down the chip. Another possible attack improvement is that you could have a temperature-dependent trigger. So if you have, you can identify abnormal increase in temperature to attack a data center during its peak hours, for example, right? So, or you can precisely measure the temperature to trigger an attack exactly at the desired temperature. So if you want to monitor the temperature of a chip, and you know that this cell flip at 70 degrees, and you want to trigger the attack at that temperature, you could do it. And the attack number 3 is bypassing defenses with aggressor row active time. So activating aggressor row as quickly as possible. This is how we usually do it, but instead of this, if we keep the aggressor row active for a longer time, we can reduce the HC1, so the number of hammer counts that you need to cause bit flips. Yeah, and this bypasses defenses that do not account for this reduction. So if your defense mechanism doesn't take into account that doing this worsens the vulnerability, you can bypass defenses like this. About improving defenses, the example one is leveraging the variation across DRAM rows. So only a few DRAM rows have very low HC1s, but most of the DRAM rows have a higher HC1s, right? So for these rows, you could provide more conservative defense mechanisms, because these cells are not so vulnerable. Only some few cells that are more vulnerable. And the example 2 is leveraging the variation with temperature. So a DRAM cell experiences bit flips with a bounded temperature range. So a row can be disabled within the row's vulnerable temperature range. If you know that some critical data is stored in a row that is vulnerable and so at some range, and your chip is currently at that temperature, maybe you should migrate your data to somewhere else. And that's it. For that work, we also propose state-of-the-art prevention mechanisms to rowhammer. This is called block hammer. I will not go over this in detail, but only over the executive summary. So the motivation is, again, rowhammer. The problem is that mitigation mechanisms have limited support for current and future chips, scalability with worsening rowhammer vulnerability, and compatibility with commodity DRAM chips. So our goal in this work is efficiently and scalably prevent rowhammer bit flips without knowledge of or modifications to the DRAM internals. And the key idea of this work is selectively throttle memory access that may cause rowhammer bit flips. Our mechanism is called block hammer, and this work tracks the activation rates of all rows by using area-efficient Bloom filters, throttles row activations that could cause rowhammer bit flips, and identifies and throttles threads that performs rowhammer attacks. Scalability with worsening rowhammer vulnerability. This is competitive with the state-of-the-art mechanisms when there is no attack. It has superior performance and DRAM energy when a rowhammer attack is present, and is compatible with commodity DRAM chips. No proprietary information of DRAM is required, because in other mechanisms, for example, when your mechanism is refresh the neighboring rows to avoid bit flips, you need to know where exactly these neighboring rows are mapped, because DRAM sometimes DRAM vendors remap rows internally, right? And we don't require modifications to this DRAM circuitry. I will not go into details of this paper, but we have other security papers. This codec presented in ISCA 2021
We propose a low-cost substrate for enable custom in DRAM functionalities and optimization. And with this substrate, we implement several security applications in DRAM. We have DRange, where we use commodity DRAM devices to generate true random numbers with low latency and high throughput. So we can generate basically random numbers in DRAM. It was presented in HPCA 2019. We have Dr. Strange end-to-end system design for DRAM-based true random number generators that is very related to this one, and is basically this was experimental study, and this is end-to-end design, and this was presented in HPCA 2022. And then we have iChannels that exploiting current management mechanisms to create covered channels in modern processors. And this was presented in ISCA 2021 as well. Also, we have more security papers, but these are not in DRAM, are in storage, in flash-based storage. Evanesco architectural support for efficient data sanitation in modern flash-based storage system, presented in ASPLOS 2020. Yeah, that's it. So I will go. How much time do I have? ¿Cuánto tiempo tengo? Do I have 15 more minutes? I can go over this very quickly. No, I will go quickly over. I can go very quickly over this. So I will comment only on this work, Eden, presented in Micro 19, and that is enabling energy efficient. Here we are talking about efficient DRAM memory systems, right? We move from security to efficient DRAM systems. This enabling energy efficient high performance deep neural network inference using approximate DRAM. So basically, we improve the performance and the energy consumption of DRAM when using this particular workload that is basically deep neural networks. Yeah, the motivation is that maybe I can go over the summary and skip the detailed description. So the motivation is that deep neural networks are important in many domains. The problem is that DRAM can increase the energy consumption and the execution latency of DNA inference, and our goal is reduce the energy and latency of DNA workloads by using DRAM with reduced voltage and timing parameters. This is what we call approximate DRAM. So we reduce the voltage, we reduce the timing, the internal timing parameters. So in DRAM, you have to issue commands activate, read, but between these commands, you are forced to by the standard to keep some timings. If we reduce these timings, we can, of course, the performance increases, but your error, you could have errors, right? So, and the challenge is that approximate DRAM induce errors. And we propose Eden, that is for enabling efficient DNA inference using approximate DRAM. We tolerate approximate DRAM bit errors by retraining the DNA for the target accuracy that we are looking for. And we map DNA data types with different error tolerance to DRAM partitions with different error rates. And the results we have is that we have an average of 21 to 31 energy savings on different platforms, CPUs, GPUs, and DNA accelerators, and an average of 80% speed up on GPUs. On CPU, sorry. And Eden is applicable to other DRAM parameters and memory technologies. And I will skip the detailed explanation. So, but yeah, the basic idea is that so we reduce voltage, we reduce the timing parameters. This can cause some errors, but DNNs are tolerable to errors, but not always. So we have to retrain, and we do some techniques. So DNNs run good with this approximate DRAM. Yeah. Okay. Okay. If you have any questions in the meantime, but okay, almost there. Okay, we have good results. Yeah, we can reduce the voltage while maintaining the accuracy. Yeah, this is our setup. Use several workloads, several simulators, RAMulator for memory, SecSync for processor, GPU sync, scale sync for DNA accelerators. And yeah,
average 21% DRAM energy consumption or reduction, sorry, an average of 80% system speed up in CPUs. Okay, we have other proposals for improving the efficiency of DRAM memory systems. This is presented in Micro 2020, improving system performance via fine-graining DRAM data relocation and caching, so we enable move data in DRAM at lower granularity than it's meant to be. Micro 2018, reducing DRAM latency via charge level aware look ahead partial restoration. CESGA 2020, clear DRAM, a low-cost DRAM architecture enabling dynamic capacity latency trade-off. We also have a paper on optically connected memory for disaggregated data centers. So here we connect, we have a pool of DRAMs, and we connect to that pool with photonics. And also some works on storage, reducing solid-state drive read latency by optimizing read-retry. This was published in ASPLOS 2021. And also in storage in CESGA 2018, Fling enabling fairness and enhancing performance in modern NVM solid-state drives. Quickly, processing memory. What is processing memory? So data movement consumes a lot of energy. When you have to access data from your processor to DRAM, you have to do a long way to go to DRAM. You have to go through the bus and so on. So for some workloads, it's very inefficient. If you need to do some multiplication, some addition, you have to go to DRAM, bring the data, go through all the caches, do the addition, and then the data go back to memory, right? That is very inefficient. So for some workloads, it's very efficient to place computation very close to DRAM. So data access is a major bottleneck, and energy consumption is a key limiter. So data movement energy dominates compute. So we propose this work that is a new methodology and benchmark suite for evaluating data movement bottlenecks, published in IEEE Access 21. Okay, I will skip even the executive summary. And we have another work that is under submission, but is published in archive. That is enabling massively parallel computation in DRAM via lookup tables. So basically maintaining as much as possible the internal infrastructure of DRAM, the internal architecture of DRAM. We incorporate some architectural components that allow us to implement lookup tables in DRAM. So this allows perform some computations in parallel very efficiently in DRAM. And just concluding, so the problem is that DRAM is becoming more difficult to scale. We need more studies that analyze the scalability of DRAM devices, and we need new scalable technologies that replace DRAM. But this will not happen soon, so we still need to do research, as I've been doing with my colleagues in ETH during the last years, right? So we need mechanisms to improve the reliability and security of DRAM memory system, and we need mechanisms to improve performance and energy consumption of DRAM memory systems. And we think that our research contributes towards the goal of making the DRAM secure, high performance, and energy efficient main memory technology. And that's it. I will take any questions. Thank you very much. Muchas gracias, Lois. Muy interesante. Después de escucharte, bueno, se crea en mí cierto desasosiego, porque viendo la frecuencia de ocurrencia de estos fallos, Sí. Pues me siento un poco culpable, porque yo en clase pues tengo como un mantra repetir continuamente que hay que aprovechar la localidad cuando programas tus códigos para aumentar el rendimiento, pero lo que les estoy diciendo es que agarren el martillo y le den a la variable continuamente. Pero no sé si tengo que replantearme el discurso. A ver, ese problema no pasa nas caché, o sea, porque tú normalmente esto pasa nas caché. Sí. Claro, entonces, para hacer bien este ataque necesitas una serie de técnicas para acceder a RAM. ¿Eso qué implica? Pues puedes hacer, hay diversas técnicas, porque si accedes siempre a la misma posición de memoria vas a hacer hit en la cache, claro, entonces no vas a tener ese problema. Entonces, para hacer un ataque, pues tendrías que, por ejemplo, hay una instrucción que se llama clflash, que libera esa línea de cache, esa línea de memoria da cache. Entonces irías a memoria. Entonces, tendrías que acceder, hacer ese clflash para quitar a línea de cache y acceder a memoria. Esa es una técnica. Hay otras técnicas basadas en, por ejemplo, esos sets. Si enches un set, o sea, vas accediendo a ese set,
pero en algún momento vas a ter un miss, o sea, podes xogar ca capacidade do set para ter conflictos e ir a memoria. Entonces, non é tan trivial. De feito, en programas normales, digamos, é difícil ver este comportamento. Claro. Pero nun data center tan grande como Facebook ou tal, pois seguro que hai. O sea, de feito, hai moitos erros, o que pasa é que non é claro a que son debidos, non? Nestes grandes centros, Google, Facebook. Entonces, podo manter o meu discurso, podo decir, aproveita a localidade, pero ten cuidado, non saques as cosas da caché, porque se as levas á memoria principal podemos ter problemas. Bueno, hai que decir tamén que a maioría de memorias hoxe en data centers teñen ECC, por exemplo, para corregir erros, Claro. ¿no? Y entonces eso mitiga un pouco este problema. Esto está probado en memorias sin ECC, sin códigos de corrección de error. Pero xa temos outro traballo que non está aquí, que xa mostra que incluso con códigos de corrección de erros podes causar estos reclip. Hai técnicas para saltarse. Corrección de erros normalmente podes corregir detectar dous, ¿no? Claro. Entonces, xogando con eso, pois podes incluso facer un bypass das memorias con ECC. Moi ben, bueno, non sei se temos algúns, seguramente, sí, algún comentario, algunha pregunta. Sí, Sené. Primeiro, disculparme, porque tenía ahora unha reunión ás 12 e tenho que atender, pero xusto a miña pregunta tiña que ver con isto. É dicir, desde un punto de vista práctico, situacións reais, en que casos isto está tendo problemas e de que índole? Pois nós non... O sea, nós fixemos probas con as probas que nós non os detectamos en casos con benchmark normales, digamos. Nós non os detectamos en benchmark normales. Eso non quere dicir, nós non probamos todo o que hai, eso non quere dicir que non poida acontecer con algún tipo de patrón de acceso ou algunha casuística normal. O sea, nós o que observamos é que realmente hai que ser malicioso e ir a facer o ataque para realmente causar estes clips. Sí. E hasta que punto? Porque o que é evidente que supoño que derivado do incremento da densidade de integración, eso fai máis vulnerables as memorias, non? Sí. Eso saben os fabricantes. Saben, non? Claro. Saben. E teñen métodos para paliativos internos en DRAM. Ajá. Pero tamén, outra vez, eles unha loita, non? Eles din, solventámolo. Entonces vamos os académicos e dicimos, sí, vamos probar a ver. E a ver se é verdade. E comprobamos que non. Temos outro traballo tamén que non está mostrado aquí, que mostra eso, que podemos bypassar algúns dos métodos que os fabricantes propoñen. Entonces, é como unha chamada de atención aos fabricantes dicindo, oye, está dicindo isto, pero non é verdade, non? Entonces... Claro, é que a miña pregunta é... É certo que cada vez os ataques teñen que ser máis sofisticados, porque cada vez, sabes, non hai, digamos, unha solución definitiva. Os fabricantes van poniendo as súas solucións e nos vamos dicindo, isto non é suficiente, aquí tamén falla. Pero digamos que podemos pensar que os fabricantes saben perfectamente cal é o nivel de vulnerabilidade, pero moito mellor. A eso me refería. O digo porque onte, isto me recorda algo que escoitei onte nun moi interesante seminario sobre neurotecnoloxías, non? E alguén poñía un exemplo sobre, bueno, pues o límite ao que chegan as empresas coñecedoras dos problemas que poda haber naquilo que producen, fabrican, non? E poñía un exemplo que eu xa escoitara, da industria de fabricación de automóviles. E dicía que os fabricantes saben moitas veces que hai pezas defectuosas. Vamos, que non están perfectamente depuradas e que, por tanto, estatísticamente se vai a producir un problema con esas pezas en tantos vehículos, en tantos miles de kilómetros. Que o sabían perfectamente, que lóxicamente non o publicaban, pero que facían un cálculo de cal era o custe estimado en seguros por ter que atender as posibles demandas ou choques, accidentes, incluso con mortes. O sea que eran plenamente conscientes de que aí iba a haber un custe humano significativo incluso, pero si compensaba, adiante. Non o quero comparar con isto, salvo que o ataque sexa o controlador de voo de un Boeing, non? Bueno, pero quero dicir, nun Boeing a mellor tamén hai DRAMs por aí, quero dicir... Pode haber
moitos procesos críticos Sí. donde ao final isto poda ser susceptible de problemas serios. Por eso te Sí. preguntaba que Por si desde eso, un punto de vista práctico había en- detectados casos especialmente sensibles, ¿no? xa, pero eu creo que en moita tecnoloxía ou en moitas aplicacións moi sensibles o que fan os fabricantes é simplemente usar tecnoloxía máis bella. Claro. Que é máis fiable neste sentido. O mellor meter Ao mellor- redundancia ou... Claro, mellor non necesitas tanto performance, non? Sí, Pero sí. é vital que iso non falle. Entonces, sí. Bueno, o sea que podemos estar razonablemente tranquilos. A ver, eu creo, afortunadamente, eu creo que isto empeza a ser coñecido, que iso é importante para evitar o problema. ¿No? Tamén evidenciar este tipo de cosas. Disculpa. Muy bien. Ahora, Hola, Lois. Bueno, me presento, soy Dora, ya me conoces, ¿no? Sí, sí. La verdad es que la charla daba para varias horas, ¿no? Para poder entender bien las implicaciones de todo lo que comentas. A mí hay un par de cosas que me llamaron la atención. Una primera duda que tengo es hasta qué punto, porque veo que estaba Intel implicada también en parte de las publicaciones que presentaste. Entonces, ¿hasta qué punto estáis colaborando con los propios fabricantes de memorias para implementar soluciones o es una cuestión puramente investigadora? Os fabricantes de memoria non son moi colaborativos. É dicir, eles esconden todos os detalles internos precisamente por este tipo de cousas, por temas de competitividade entre vendors e normalmente non colaboramos con fabricantes de memoria. O sea, no. De feito... É que chama a atención as diferencias de cando mostrabas as comparativas entre diferentes fabricantes, hai bastante diferencia no comportamento, non? Sí, pero... Isto, o usuario normal non sabe esa diferencia de vulnerabilidade entre diferentes tipos de fabricantes de RAM. Non. O sea, terías que facer un estudio detallado do teu módulo específico, porque dentro do mesmo vendor, ao mellor, tamén hai diferentes vulnerabilidades, sabes? Depende moito da arquitectura interna. Non sei de que, porque os fabricantes non nos contan como é a súa arquitectura interna hoxe. Sabemos máis ou menos como é, porque a arquitectura da RAM non cambiou moito, sigue sendo un array de capacitores e transistores, eso é o fundamental, pero hai certas variantes, non? E os vendors non revelan. Cos fabricantes de procesadores, que os fabricantes de procesadores son os que teñen o controlador de memoria. Con ese sí que tivemos alguna colaboración, non necesariamente con Intel, pero non poido decir con que. Vale, secreto. Porque penso que isto tamén pode ter un impacto, non? Tamén, quero decir, económico no senso de colaborar, non? Cos propios fabricantes propoñer algunha solución, Sí, por exemplo. Os fabricantes o que menos interesa é que publiques datos que mostren como a súa memoria falla. Ese é o problema. Xa, entendo. Entonces, podríamos colaborar con eles potencialmente, pero moi difícil publicar. Preguntábame se era diferente a ese nivel do centro no que estabas, que é un centro moi potente, non? Será diferente da idea que tiña de partida. Sí, pero vamos, nos pisamos, nos o comemos. Sí, básicamente. Parece moi interesante a parte de consumo enerxético tamén, porque eso sí que ten unha aplicabilidade. Me parece especialmente interesante a parte que contaches tamén de optimizar o acceso para o entrenamento de redes neuronais, porque é un problema moi candente e donde realmente sí que pode ter un impacto moi importante, non? Sí. Aí hai temas que non comentei, pero non é, o sea, ten as súas complexidades, verdade? Porque, por exemplo, podes facer aproximado unha parte da memoria, pero onde están as instruccións, eso non pode ser aproximado, senón, bueno, vai todo garete. Entonces, a iso iba, para manter a precisión, que é o que podes... Entonces hai que particionar a memoria, ten que ter dúas memorias, unha precisa e outra aproximada, ou, bueno, hai moito por facer nesa área. É moi interesante, eso sí que ten moitísimo, non? Ten moitísimo potencial agora mesmo que está todo as redes neuronais están en boom, non? E unha parte, supoño que desaparecerá co tempo ese boom, pero outra parte sí que está claro que vai ter moita... Sí, eu creo que tamén seguirá por uns anos, polo menos, sí, subindo. porque hai moitas...
moitas aplicacións que están por ver. Moitas gracias, Lois. Paso ya acaba, que creo que tiña... Un comentario solo que me llama la atención que los fabricantes, ¿no?, que están compitiendo entre ellos, no quieran arrimarse a alguien que le pueda aportar la solución y si la tienen ellos, al final se harían los dueños del mercado. Claro, eu non sei como funcionan estes vendedores de RAM, pero eu imagino que terán xa un equipo grande ali investigando nestos temas. Claro, Entonces, leyendo vuestros papers y copiando. Sí, copiando e mellorando, non sei, non o sei, non o sabemos, básicamente. Bueno, pues nada, gracias, estuvo Nada. muy interesante. Non hai nada. Sí, No, simplemente, esta es cosa que no me quedaron claras, esas cosas más concretas. Porque al principio dices, o ataque con Rockhammer conduce a cambios deterministas nas filas que atacas. Sí. Y esos cambios son deterministas entre diferentes chips de diferentes fabricantes, ¿no? O sea, non son... o sea, que eso Normalmente no, o sea, no. dificulta o ataque, es decir, o atacante necesita conocer os detalles de dónde está atacando para poder hacer Sí, algo. pero hai un mogollón de xente, hai un mogollón de papers na área de seguridade. Este é máis de arquitectura, caracterización, sí. pero na área de seguridade a xente monta uns ataques que alucinas, vamos, de remapeando, o sea, montase un puzzle aí e acaban... Sabes, primeiro tes que caracterizar. A ver, nesta fila poido causar estes bit flips. Entonces, unha vez que tes caracterizado eso, entonces tes que facer que os datos que tú queres atacar que se coloquen nesa posición en memoria. E a partir de aí vas haciendo tanto. No, que me llama la atención porque Sí. pensé que me sonaba ese tema, pero pensé que podías hacer cambios aleatorios, entonces estropear algo, pero si son deterministas es otra cosa, Sí. decir si puede ser otra cosa. Claro, o tema é caracterizar, por ejemplo, caracterizar esa línea e saber dónde se producen os bit flips. cambios. Unha vez que sabes, dis, vale, entonces si coloco este dato aquí, vou cambiar este bit. Entonces, o mellor é un bit de permisos ou calquera cousa e xa. Outra cosa que non entendí o do rango de temperaturas, que me parece sorprendente que a partir de unha determinada temperatura para arriba, A nos que non tamén nos sorprendeu moitísimo. porque debía ser, o sea, o límite inferior está claro, parece evidente, pero que a partir de unha determinada temperatura non sei. Sí, Eso atopamos algunhas explicacións, por aí non teño transparencias aquí, pero ten que ver cos fenómenos físicos, algúns fenómenos, atopamos algunha explicación de fenómenos físicos de por que isto podría variar. Pero sí, non... Sí. Está sorprendente. Y sobre, que no tengo ni idea, pero las memorias 3D, ahí cambian la arquitectura bastante. Eso podía ser también... Bueno, fundamentalmente no, porque si sigues usando de RAM, memorias 3D de RAM, ¿no? Sí. O sea, cambia... A arquitectura do array de memoria non cambia. O que cambia é a forma que se accede, a disposición en cómo se accede, ¿no? Entonces, nós non testamos esas memorias, a verdade. Non sabemos se hai diferencia, pero fundamentalmente a tecnología de almacenamiento de datos é a mesma. Vale, ou moi parecida. Sí. Gracias, Lot. Gracias, Tomás. Había una pregunta, una petición de pregunta por parte de Antonio. Gracias, Fran. Bueno, en primer lugar, darte as gracias pola presentación, que foi moi interesante, moi amplios os temas nos que traballades. Somente un par de curiosidades, algunhas se fixeron. Tiña curiosidade sobre se coñeces a tecnoloxía que hai debaixo, o nodo tecnolóxico que está no transitor de entrada ou no MOSFET. E se hai algún tipo de fonte de variabilidade que ti creas que pode afectar o traballo co que estás facendo. Nos chips que... E nos chips de RAM. Temos algunha idea, non teño os datos aquí, pero se estás interesado, temos no paper damos algún dato, pero o sea, moi pouco temos. O que sabemos é, como se chama, o revision die. O sea, o que sabemos é que un chip é máis novo que outro, pero realmente o que hai debaixo non o sabemos. Secreto industrial. Vale, despois tiña curiosidade tamén polo tema de... Non sabes que fixeches, falabas da selección de números aleatorios. Sí. Entón, que é un tema moi interesante e creo que é unha aplicación realmente que pode ser clave. Como te esa tecnoloxía, como crees que pode evolucionar para poder crear números aleatorios reales?
Bueno, con esto generamos números aleatorios reales. Quero dicir, nese paper o que facemos digamos, violar o estándar, ¿no? Entonces accedes a unha liña antes do que deberías. Entonces aí estás amplificando un valor que non é, en algunhas celdas identificamos que producen números aleatorios, ceros ou uns. Testámoslo, pues, producimos strings de números desas celdas e pasamos de test de aleatoriedade e pásanos todos. O sea, quero dicir, a día de hoxe, se non o podemos facer é porque nos limita os controladores de memoria dos nosos procesadores, porque, bueno, porque non tes tanto control, non podes reducir os timings, ¿no? Nos facémoslo con FPGA, demostrámoslo experimentalmente, pero falta eso. Quero dicir, podríase facer. Si... Bueno, porque sí que esa é unha aplicación tamén moi interesante, Sí. a parte de criptografía e todas estas cousas. Bueno, claro. Pero a ventaxa deste que cantos, claro, tes moitísimos, os chips de RAM xa están por aí. É moito máis barato. É máis barato e... Sí, sí, sí. Os quantum de generadores quantum. E que tecnología é eso? E o throughput é decente? E o throughput de números aleatorios é decente? Bueno. Non sei, non tiña coñecemento deso. Pero bueno, a ventaxe de RAM é que a tes aí. Queres generar números aleatorios, true random numbers, pois vais aos timing parameters, se os vendors o permitiran, tiñas random numbers. E despois quería facerte unha última cuestión. Co efecto de globalización e reducción de número de grandes industrias que fabrican no campo, cantas industrias realmente fabrican chips no último nodo tecnolóxico para DDRs? A día de hoxe hai 4 grandes vendors, que son Samsung, Micron, Hynix e unha china... China. Nanya ou algo así. Esos son os... Hai algún máis, pero esos son os máis grandes. TSMC non fai memorias dese tipo? Quen? TSMC. Pode ser, si fai, non fai tantos como estes. Vale. Perfecto, moitísimas gracias. Nada. Todo moi aclarado. Gracias, Antonio. ¿Alguna intervención más aquí en la sala? No. Andrés, no sé. Sí, le estaba pidiendo a Andrés que controlara. Creo que no hay ninguna intervención. Con lo cual yo creo que, vamos a verlo por si acaso. Con lo cual yo creo que podemos acabar aquí esta charla tan interesante, agradeciendo nuevamente a Lois su presencia aquí con nosotros y bueno, dándole gracias. Gracias también a todos los que están en remoto, sobre todo a nuestros alumni y